So, second day. Tapos nag-check out na ako. We'll go to the St. Peter's Basilica. So, maybe mag-breakfast ako later. Not now. Let's see. We'll go inside the basilica. Bilis lang siya. So, yun. Sabi ko 7. Pagtingin ko lang 7 kasi ano pa? Madilim. Yun o. Christmas tree. St. Peter's Basilica. As you can see. Ganda. Been here before, but it's not open that time. And I'm so glad. Thank you, Lord. What time will be the mass, you know? I wonder if I can attend the mass. We'll hang around a bit. It's going to be always amaze me. I was here like 2 years ago and still really amaze me. So beautiful. This is the biggest basilica. Yung may nativity. Kasi diba Christmas, birthday ni Jesus. Maganda. I'll go there kasi may mass. Hindi pala yan. Mamaya pala siguro yan. Baka kasi po yung
conduct mo? We'll see. Manda il raggio della luce laddove i popoli sono scoraggiati e non vedono la luce del tuo futuro. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Vieni a visitare i nostri templi, così travagliati da cricche, chiudenze e guerre. Ricordo della tua pace, quanti anni ancora ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Vieni a visitare le persone che hanno So I'm done St. Peter now. Let's go to our activity. So ang meet up is sa Cafe Roma. But I need to find out something. Kasi may certificate kasi dito, diba? Pwede naman siya mamaya na lang. Pero it's better to secure siguro, no? I think so. So yun, I'm done. St. Peter. Malamig. Pero, okay lang. See?